Bon, apparemment cet event c'est que sur Guardian's Calling. Je suis bien emmerdé quand même puisque on sait pas accéder à sa chambre, regardez. On peut pas y aller. J'ai tellement envie de faire ça, Rika. Pour moi, il y avait un groupe ici, mais... On va voir, il y avait un groupe ici qui était à mon level. Je vais voir s'ils repartent. Si j'avais trouvé un groupe pour faire un run en B, je le fais. Sinon, je pars à... Non, je pars à la Guardian's Colony. On va attendre juste quelques secondes. Bon, les gens, c'est des morts de faim, donc... ils ont tendance à pas faire très long pour revenir en partie. Et mon café latte de Starbucks. Bon, on laisse tomber. On va aller. Je pense qu'on va aller du côté du coup de la Guardian's Colony. Et sincèrement, j'espère que je pourrai regagner ma chambre parce que j'ai éventuellement du stuff pour mettre sur mon personnage. Ça m'arrangerait, sincèrement. Vraiment. Bien ici aussi chez Anne Days. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a à la Flyerbase? On s'en va faire avec ce qu'on a, hein.
Faut bien acheter d'autres compétences et tout le tralala, mais pour l'instant, puisque je peux pas équiper d'armes. J'adore la voix qu'il fait.
I'll show you my specs. Oh, bien joué.
Mhm. Personne, Jackson?
Hi there. The first one, you mean the first place you saw someone streaming Phantasy Star Universe? Because actually I still don't know when I'm streaming this game if I have to put under Phantasy Star Universe or Phantasy Star Universe The Ambition of Illuminus. But if I take like it was wrote on the website, is actually Phantasy Star Universe Clementine 7, Private 7. But in fact you have all the missions from the extension. So this server got both Phantasy Star Universe and Ambition of Illuminus missions, actually. But for now I decided to streaming under Phantasy Star Universe. Yeah, anyway. yeah. Actually, as for myself, back then I was playing on the PC PS2 servers, and they've shut down 1 year before the X360 servers. So if I'm correct, PC and PS2 servers went down in 2005 and Xbox went in 2006. As for me, I've started at the beginning. I've started on PlayStation 2, but later on, just a few months later, I've switched to the PC. I've bought the game on the PC and continue to play on the PC. Actually, it was back then. It was my first ever online game, and actually the first game ever I've started to play. Because actually, video games. Back then, I was like about 4 or 5 years that I did stop to play ever video games, and due to my job, because I was working on a shift, on the afternoon shift, I started again playing video games, and it went by some well, I still don't know how I did find this game, but yeah, it was my first ever game and first ever game online game, and until today is, I don't know if it was because it was my first game, but it was the one I did until today. It is the game that I did enjoy the most. Yeah, but honestly, I'm not really interested on it. The reason might be stupid, but first of all, we don't have any. We are not sure actually if the servers will be open to the European players. There's a big possibility that the servers will be only in North America, and with the possibility of IP address blocking. That's the first thing. The second one, it is that there's a lot of players that actually did play and are playing correctly on the Japanese server, and those players, I think, if I am not on their places, those players might not come on the American server. As for myself, I did try the game briefly on the Japanese server, but honestly, even if the game is, if you are only based on graphics, are way much better compared to this one. Even if for a game that is actually 13 years old, it looks pretty good, actually. I found some things were missing, like for example, lobbies. You don't have that feeling that you are really traveling, unlike this game. Every time you finish a mission, you end up to be on a new lobby.
And the other funny thing, that might be stupid, is that we don't have any beast race like. And I like playing beasts. Well, actually I'm playing right now with a cast, but that aside, I'm really a beast player like. And we don't have any beast race there. So yeah, basically there's really no chance for me whatsoever that I will be trying to play on the Western version. I'm really happy with this game. That is, as you may know, is completely for free. And we actually already have some special content that was back then only available on the Japanese server. So we got actually 2 or 3 missions that is actually on this private server that was really only available on the Japanese server. I've met already a few players because from my side I'm trying to look to recruit some PSU community players, actually from French speaker players, and they told me that they actually had previously a few servers resets, so they have to actually restart their characters from zero about at least 2 or 3 times. But since then they are actually now every week doing some updates, so we might not have again no more servers reset, because as for myself, if that happens, I don't know if I we're gonna have the courage once again to start all over again. So those things about server reset might be ended for now. So we'll see. And player base, actually, I don't know how many people are playing on these servers today. By about the looks, if I'm only looking on Discord, depending on the time, only Discord base they are around 1,000, between 1,500 to 2,000. But I think globally, because there's really only for a few months that the servers are running properly without any resets, they might be 3 or 4 more times that number. And about player base, we have players around every part of the world. I've been playing with some North American players, mostly from America, some Japanese as well, a few French speakers. As for myself, actually, I'm French speaker, but I'm not French. I'm living in Switzerland, but my homeland, I'm born from Portugal, actually. So Portuguese, and living in Switzerland, speaking French, a little bit of Portuguese, but mostly French. So yeah, I've met basically people for few parts, for many parts of the world. Actually, yesterday I was playing with someone of UK. So yeah. So if we have Japanese, I don't know how Japanese didn't know about this server, but that's fine. And yeah, actually for sure today the game still lacks some content. There are so many things that still need to be put in place. For example, about content-wise, about missions, there's still lots of missions that are missing. As well, some stuff about NPCs, about crafting, about looting. There's lots of things to do, but compared to 5 years ago when I first created my account, and obviously since then was erased, yeah, the game is now fully playable. You can spend really lots
Lot of time, lots of hours in game now. And last night I was with someone and we had played until 4 AM. It was insane. Well, we've played and chat a lot at the same time. So yeah, the fun is there, but it is now the very beginning since the servers are running properly. So we'll see now with the updates every now and then, every week actually. We'll see how the things goes in the future. And just sorry, my English might not be perfect because English is not my mother language. But it's fine. I've enjoyed trying to speak both French and English. So as for you and as for many who passing by here, no problem. I can chat. I will try to chat as best as I can in English. Bon, ça dépend des jours. Des jours j'aime mieux parler en anglais, et d'autres jours un peu moins. Je sais pas si c'est lié à la fatigue. Ça fait toujours plaisir de voir des anglophones passer par là. Pour une fois, c'est un jeu qui vraiment que les connaisseurs vont tomber dessus, ou les nostalgiques vraiment. Au moins que les gens tapent RPG, Japon, Sega, puis peut-être qu'ils tomberont dessus, mais bon. On verra bien. Actually in the States there's actually it is 8 PM here, so it means it is almost 20 minutes past 8, so it's 1:30 PM in the United States. Well, depending on which side you are actually, because it's between 10 or 9 hours, depending on if you are living near the east or the west coast. Je crois qu'il est déjà parti depuis le temps. Ça se passe plutôt bien le donjon, tranquille. C'est sûr, j'irai plus vite à 2, mais bon, pas tout demander. J'ai vraiment un peu mal au crâne. On verra comment ça sera ce soir. Je sais pas si Yugi va venir. Il a l'air d'être très motivé hier. Il a faire nuit blanche tout à l'heure. À mon avis, il a dû faire nuit blanche ce soir même. Il était pas couché en dîner. En plus, oui. Watch. C'est qu'à ce week-end il fait beau, donc du coup, moi-même, je suis rentré qu'à en fin d'après-midi. Dimanche, normalement pour moi c'est journée famille, autant que possible. Donc je me répète, mais voilà.
parents, en plus ils ont la caravane là. Il y a la piscine juste à côté, elle commence à être pleine. Il y a pour commencer à avoir de la fréquentation à la piscine du loc. Ceux qui connaissent, pour ça il faut habiter la région évidemment, pour savoir de quoi je parle. Mais il commence à avoir du monde à la piscine. Vraiment. Les vacances scolaires s'approchant à grands pas, je pense que c'est une histoire d'une vraiment encore d'une dizaine de jours je pense. Ici en Suisse les écoles ferment à partir de fin juillet début juin, donc ouais, j'en y ai presque. Et ils ont 6 semaines de vacances. De même que les sociétés d'ailleurs, certaines font une fermeture de... Il peut varier sur les entreprises de fermeture horlogère comme ils disent. Où ils ont tendance à fermer entre 2 à 4 semaines. Vraiment. C'est quelque chose que j'ai travaillé pendant 5 ans dans une société qui fermait à moi en fait. Bon, ça reste une exception, hein. La moyenne l'entreprise fait plutôt 2 semaines en moyenne. Mais bon, moi qui à cette période-là j'essaie d'aller au Japon, c'est vrai que ça m'embêtait. De voir que ça s'était fermé là et du coup vous aviez toutes les vacances. Déjà bloqué quoi. Bon, respecter la politique de chaque société. Mais ça à côté j'ai eu de bons souvenirs, hein, enfin au niveau du travail que j'ai fait là-bas, c'était enrichissant. Bien sûr je ne me donnerai pas de ma société. Je suis pas là pour parler ni que c'est que je parle en bien ou en mal, mais je ne suis pas là pour dire qui c'est. Mais en tout cas, professionnel parlant, c'était ça m'a apporté beaucoup pour le métier. Allez, cookies. J'aurais dû acheter la compétence pour soigner les altérations des timbres. Ah, il est pas moi. Ça va être presque à la fin là, depuis le temps. Ah, ça c'est pour réussicité. Et il se retourne pas le mec. Et potato. Raté. Bien vu. Et de 1. Oh les... C'est chiant parce que dès qu'il entame, voilà, dès qu'il descend, je peux pas le toucher. Il est un peu pété tout ça. Allez, on doit s'approcher de la fin, non? Mais ce n'était pas la fin. Si on va faire une pause après ce run. Ce petit run qui prend quand même son temps. Hein. Je compte pas le temps que j'ai traîné au pavillon. Non, pavillon. Okokura Temple.
Et un de moins. Ah. Il peut être chiant. On va le laisser là. Pas fini? Are you fucking kidding me? Nom de Zeus. Kaboom. Allez. Fini? Oh. Alléluia. Eh ben, ce fut long. Pas pénible, mais ce fut long. Donc je disais, on va faire... On va finir là. Et on reviendra d'ici incessamment sous peu pour la suite de nos péripéties.